documentário Som e Fúria, ele abrange o debate do implante coclear. A insegurança dos pais de Richter para poder colocar o implante nela, sabendo que ela já domina a língua de sinais, acaba afetando toda a insegurança deles para saber se ela vai perder a sua cultura e sua identidade. Eles ficam em dúvida e isso ainda gera polêmica junto aos avós paternos de Richter, que são ouvintes, e eles entram em conflito com o próprio filho por causa de todo o problema que o próprio filho passou na época que não tinha um implante. Eles eram discriminados, eles eram sufocados, prejudicados quanto a esse problema da surdez. Antigamente não existia na vida dele no implante, então ele se adaptou a ser surdo e gosta de como é. Já o irmão dele, que é ouvinte, tem um filho que é surdo. Os pais são ouvintes, mas os avós da mãe de Peter são surdos também. Aí já entra um outro conflito, porque os pais querem botar o implante no filho, e os avós são contra porque ele tem que se adaptar do jeito que ele veio da vida surdo. E isso acontece muito em toda a polêmica do implante coclear.